نظم مجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال الرابع عشر تحت شعار التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال، بحضور وفود من دول الكوميسا وممثلي الحكومات الأفريقية ومؤسسات المجتمع المدني. شهد المؤتمر معرض المنتجات المرأة الأفريقية وجلسات لفتح السوق الأفريقي للمنتج المصري. تفاصيل كتيرة هتشوفوها معانا في التقرير الجاي. COMESA, as you know, is a regional body that was established as a preferential trade area. It has grown. It was originally the common market for East and Southern Africa, and then suddenly one day I woke up and North Africa has moved to East and Southern Africa. But you're always welcome because we're all Africans, and I think COMESA's main role is regional integration through economic activity, in particular trade. And they do this through creating certain instruments that facilitate for the movement of goods and services and people across the borders, facilitating the movement of me to come to Egypt, for example, and Egypt to come to Zambia and visit other African countries. So this is the role that COMESA is playing. But I also think that the regional economic blocks are also the building stones for the United Africa. So I think we're all working towards that United Africa that we want to see. المرأة ليها دور جامد جدا، واحنا عندنا في مصر كمان ليها دور جامد جدا. احنا يعني كل الجهات وكل المستويات بتدعم المرأة، سواء في شغلها سواء في اي حاجة المرأة بتعملها بتدعم في مصر يعني. وفي القارة الإفريقية دلوقتي هم جداد عننا طبعا، بيدعموا بقالهم قليل، لكن احنا بقالنا فوق ال50 سنة بندعم المرأة. We came here to see how we can empower our women, and I'm very proud to say Eswatini is very vibrant and very active in empowering women. And I want to say loudly that we are so happy that the heads of state signed the COMESA Treaty, and the COMESA Treaty that allows us to have anything from our countries, as the heads of state signed to agree that they will develop our women. So our governments are very, very vibrant in that. They are helping us. As I said, the heads of states signed the treaty. When the heads of states signed the treaty, they never meant that they will leave their policies and come and develop us. They signed the treaties because they knew that in their different countries they had the structures in place that are supposed to develop the women. هو المؤتمر اليوم هو المؤتمر رابع عشر للمؤتمر ريادة الأعمال للمرأة، وبالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، واللي هو الشذوذ الأفريقية لجنوب وشرق القارة الأفريقية 21 دولة، وهي تكتل اقتصادي داخل الاتحاد الأفريقي. واتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا مع المعرض المقام هو خطوة نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. فشعار المؤتمر هو التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أجندة التنمية للقارة الأفريقية 2063 وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. كلنا نعلم أن منطقة التجارة الحرة القارية انطلقت تحت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، وهي يمكن العمود الفقري الآن لزيادة التجارة البينية بين دول القارة. I think the meeting today speaks to women empowerment, promoting women entrepreneurship, especially and also the youth. So what I'd like to talk about is what Afreximbank is doing to support women across Africa, but also in the COMESA region. Afreximbank is a Pan-African development finance institution. It is owned largely by African governments. It's a multilateral institution. And what we try to do is we call ourselves development agents using banking as a tool
some of the instruments we do to support SMEs, of which women are critical, are the things I talked about. If you think about the fact that the female economy is probably the fastest growing emerging market in the world today. Will grow to about $12 trillion by 2025. Afreximbank has developed instruments to support SMEs, which includes women and youth. Some of those products include what I called in my speech the Export SME Development Program, supporting export-oriented SMEs in providing financing through financial intermediaries, in providing capacity building, even SME incubation for early stage and startup entities. So we are very much aligned to the purpose of this conference and generally to supporting regional integration in Africa. And this is why we have welcomed this partnership to be part of this event today, not only to support the women entrepreneurs, but also to ensure that we are extending this support to the youth in Africa, who are really the key and engine to achieving the Africa we want and the Agenda 2063, and also the UN Sustainable Development Goals under the Agenda 2030. بشتغل على اطلاع على قماش الكتان، يعني ده قماش كتان تركي بشتغل عليه تصاميم بتاع الطرح. هي مايلة للطراز السوداني، الطراز الهندي. الأزياء في السودان طبعا يعني هو زي تقليدي، يعني في السودان عندنا إنه الست بتلبس التوب يعني، فالثياب عندنا هي الحاجة التقليدية الثابتة اللي هي كل الناس أصلا بتلبسها، الست اللي أصلا مزوجة. فهو مجال أصلا، فهو يعني تقليدي لازم يكون في كل النساء. أنا بجيب الجلد ما عنده يعني بيور، لا ملون ولا هنا جلد طبيعي عادي، بفصله أنا، بعمل الباترون أنا اللي هو التصميم، بفصل بلون بخرم، بختار أنا التصميم وبشتغل عليه. إذا كان شنطة لابتوب أنا بشتغل من أصغر حاجة، مثلا عندنا الجزالين، الإكسسوارات، الإكسسوارز بتاع البنات، حلقان، حاجة زي دي، وبشتغل الشنط الصغيرة، شنط لابتوب، حتى بشتغل شنط ظهر كمان. فالحمد لله أنا لي 10 سنين أو أكتر في المجال ده.